Mr. Usman Ali, the object of this meeting today is to have an interaction between the business communities of Tajikistan and Pakistan. I believe we have some 67 companies here from Pakistan today in different fields of textile, minerals, what else? Pharmaceutical growing sector in Pakistan. Huh? Logistics. Okay, that's news to me. So we have logistics as well. So, very resourceful country, and we envy that. You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. So that is a huge market. And we hope, and I invite you, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. At the moment, our trade is minuscule. Mr. Usman Ali, you mentioned it's what, $80 billion? $80 billion? $80 million means that there's a lot of potential. So I can assure you that we will be giving you all the incentives. The government's job is to facilitate. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. And inshallah, you will find whenever you come that the government will do everything to make it easier for you to do business. I believe that there's a question answer. Is there a question answer? I don't know. So, my Commerce Minister is here. I will be sitting with him. You can ask me any questions. We just wish and pray that finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade, for there to be peace there, so that there's better connectivity. And I will be meeting your president, and your president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. And to my own business community, which is traveling here, I want to welcome you here, and I assure you that we will also be facilitating you. Marriott Hotel, Karachi में अकील करीम डैडी साहब के साथ, और मेरी लास्ट आपसे गुजारिश है कि आपने मेहरबानी करके प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी, जो आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रहे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस पे गौर भी कीजिएगा और मुलाकात का एक वक्त भी दीजिएगा। आखिर में एक शेर ज़रूर सुनाता हूँ आपकी ज़ात के लिए। कहता है कि कुछ अपने दिल पे भी ज़ख्म खाओ, कुछ अपने दिल पे भी ज़ख्म खाओ। पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी ज़ख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे। आखिरी इमरान साहब के लिए एक शेर है, इतने जालिम न बनो। इमरान भाई आपके लिए, आप तो अब एक कैदी हो गए। जब कंटेनर पे थे तो जबरदस्त थे, तो अब तो पता नहीं किन के चक्करों में आप आ गए।
تو کہتا ہے کہ اتنے ظالم نہ بنو, کچھ تو مروت سیکھو. ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت بزنس کی باتیں کریں, شعر و شاعری بات بھی ہوگی انشاءاللہ. Marhamat bu savolu agar boşan marhamat Joni bir Tojikistoni agar yagon savol boşa marhamat. پاکستان تاجکستان مشترکہ بزنس فورم کا آغاز ہو گیا ہے. کوشچن آنسر سیشن اس وقت چل رہا ہے. جتنے بھی تاجر وہاں پر موجود ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے. اس حوالے سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. افتتاح سرمایه‌گذاری تجارتی بانک‌های اسلامی پاکستان در جمهوری تاجیکستان آیا وجود دارد؟ Good afternoon, Your Excellency, Mr. Prime Minister. I would like to cordially welcome you to Tajikistan. My question is about the possibility of launching branches of Pakistani banks in Tajikistan for providing loans to our investors and businesses. What you have just said is noteworthy. Yes, we will. The small answer to your question is we welcome all of you in various areas, and whatever you're saying, yes, those areas are welcome to us. Yes. We can, in Pakistan, there is no difference between giving a loan to a Pakistan. Sorry, just a minute. Did you ask that if a Pakistan bank would be open in Tajikistan to give loans? May I answer your as far as the banking facilities are concerned between our two countries, this is one of the things we are talking with your government, and inshallah in the coming months we should be able to get the banking facilities ready. If your question is that can Tajik come into Pakistan and borrow money from the Pakistani banks, the answer is yes, it can be done. You will have to give all the necessary collateral, which are a standard operating procedure, whether you are a Pakistani or a Tajik. Thank you. تشکر. Marhamat bu agar yagon savolu boşa. I am Taqirul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. خان صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ عمران خان صاحب اور رزاق داؤد صاحب اور آپ کی پورا ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈیلیگیشن تاجکستان پاکستان سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تاجکستان پہنچ گئے 50 لوگ. اور سب سے پہلے میں آپ کی بہت مشکور ہوں. فرسٹ ٹائم بلوچستان سے ڈیلیگیشن میں 10 لوگ شریک ہے اور اس میں تاجر برادری ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے اور تاجکستان کی گورنمنٹ کا میں بہت مشکور مہمان نوازی اور آپ کی کونسلیٹ اور میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خان صاحب ہمارا اردو تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. خان صاحب ہمارا ٹریڈ پالیسی 20-15 سال سے اس ٹریڈ پالیسی کو چینج کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت پرانا ٹریڈ پالیسی ہے. ملکوں نے بہت ترقی کیا تھا. ہمارا ٹریڈ پالیسی بہت 20 سال سے اس کو رزاق داؤد صاحب سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے. دوسرا خان صاحب ہمارا ایکسپورٹ بلوچستان کے حوالے سے ہمارا ساتھ 1200 کلومیٹر بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے اور 700 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے. یہاں پہ ہمارا افغانستان کے ساتھ 500 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا 5 ایٹم ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. ایران کے سے امپورٹ ہو رہے ہیں 500 ایٹم. تو میں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ٹریڈ پالیسی بہتری اچھا ہونا چاہیے اور تاجکستان ازبکستان ترکمانستان اس کے ساتھ ہمارا لنک روٹ جو ہے جو شیرخان بندر ہے اور چمن کے راستے بہت شارٹ روٹ ہے. تو میں خان صاحب اس پالیسی پہ اور اگر پالیسی میں نرمی ہو جائے بلوچستان سے
एक्सपोर्ट करने में बलूचिस्तान में 75% लोगों का रोजगार ज़राअत है या लाइक स्टॉक है, कोई कारखाना नहीं है। तो खान साहब अगर हमारा ज़राअत को तरजीह दे दे, हमारा बलूचिस्तान वाले लोग जिस तरह इस तरह आपने इस डेलीगेशन में शामिल किया था, हम में वतन लोग गए, हम बलूचिस्तान एक्सपोर्ट जिस तरह पॉलिसी आप में बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया। और खान साहब एक छोटा सा वो है कि खान साहब ग्वादर से हमारा रेल का ट्रैक जो मुल्क की तरक्की एक्सपोर्ट के लिए ताजिकिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान से ग्वादर को लिंक ट्रैक रेलवे ट्रैक कोयटा तक होना चाहिए, सकर तक तो पूरा पाकिस्तान। और बलूचिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल प्रोसेसिंग जोन 3 होना चाहिए क्योंकि मादनियात के शुबे में और ज़राअत और लाइक स्टॉक में। थैंक यू खान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। I am Tawqir Ulaq, Chairman Pakistan Pharmaceutical Association. First of all, I would like to thank Ministry of Commerce and TDAP for organizing this excellent business forum, which has provided us a gateway and it is paving the way to enter into CIS countries. In July, we went to Uzbekistan and Sri Lanka, and I would like to thank Prime Minister Saab for, taking special focus, and his presence has, not only for pharmaceutical but for all other sectors have provided an opportunity to look way forward to expand our export. I would like to take this opportunity because Deputy Prime Minister is sitting here. On behalf of pharmaceutical industry, we are all set to come here because we have seen during the last 2 days lots of opportunities here. We have already signed 4 MOUs today, and the request from the government of Tajikistan is that the best way to provide quality medicines from Pakistan is the speedy registration of our products here. It takes more than 2 years' time to get our product registered. So if you can help as a special case on this occasion that we are all here, if you can, help us to get our product registered on timely basis and at a faster pace, we will be able to bring quality medicine here that will not only increase the business